Good afternoon, ladies and gentlemen. Всем добрый день. I'd like to start by apologizing if I'm a little bit nervous. I've never spoken to such a big and beautiful audience before, especially you. Я прошу прощения, я немного нервничаю, потому что никогда не говорил перед такой замечательной аудиторией, как вы. Особенно вот этот ряд. I would like to start by introducing myself and telling you a little bit about my background and my credibility. Я начну с того, что представлю себя, представлю то, чем я занимаюсь, и расскажу немного о себе. I'm here to speak to you about Verge currency today, which is a completely anonymous and private currency. Okay? Сегодня я вам расскажу о криптовалюте, которая полностью анонимна и независима. As you can see on the slides, we've got a few points there. We're a privacy coin. We have faster transactions than Bitcoin. We have lower fees than Bitcoin. We've got stealth addressing and various things. We can create global liquidity, and there's many solutions that we've got. I'm new to this thing as well, so it's kind of... Как вы видите на слайде, эта валюта, она абсолютно защищенная, гарантирует более быстрые транзакции, меньший налог, большую защиту, глобальную ликвидность. Я буду немножко научным редактором. Физ — это не налоги, физ — это стоимость транзакции. Да? Я прошу прощения. Глобальную ликвидность и вот, в целом все. I'm third generation in the textile industry. My grandfather had a textile factory. He came over from India in the 1950s. Я в третьем поколении занимаюсь этим делом. Мой дедушка прибыл из Индии и занимается этим. They sold the factory in the 1980s, late 1980s, 1990s, early. That was the time when there was a lot of Gianni Versace going around, big shirts, black shades. And I always thought my future would be in textiles, the factory, the warehouses, etc. Мой дедушка начал этим заниматься в 1890-х годах, и тогда очень много было разных брендов, были немного другие тенденции в моде, были в моде там большие футболки и прочее, прочее, прочее. We ended up selling the factory due to various reasons, and my life took me a different way. I ended up in film, TV, and over the last 10-15 years, I've had various businesses that I've started from scratch and done all sorts with. Я в жизни много чем занимался, мы продали эту фабрику, и я немного пробовал себя на телевидении и в разных других отраслях. Through film, I walked away from a £2 million budget. I've had various ventures where I've been the sole supplier, and I have understood the problems that we all have in commerce, trade, and I have a very specific insight into the clothing industry as it is. С помощью индустрии фильмов я узнал очень много о разных проблемах финансовых, экономических и так далее. То есть очень много вникся в атмосферу разных проблем касательно сферы деятельности. I became the sole supplier of muscle vests to the gym industry at one point. It wasn't as thin as this then. I launched at a show with 20,000 units at a show called Body Power. Я запустил шоу на телеканале на 20 тысяч телезрителей. Оно называлось... I'm sorry, could you repeat the name? The show was called Body Power. Body Power называлось. Yeah. Anyway, minimum 100 unit orders, 20,000 units worth of sales, 5,000 unit inquiries, etc. I blew up. Это шоу, это было достаточно популярно, было очень много заказов, очень много просмотров, и в целом оно было достаточно успешным. I ended up driving to Prague at one point. I drove from London to Prague just to keep my clients' brand credibility intact. Для того, чтобы способствовать интересам клиента, мне пришлось приехать из Лондона в Прагу. That client was 7 times world champion Mr. Olympia, Philip Heath. That client was the world champion, 7 times Mr. Olympia. Этот клиент, ради которого я приехал, он был мировым чемпионом мира, 7 раз мистер Олимпия. So because of shipping issues, my factory was in Pakistan.
I was in England. He was from America, but he wanted delivery to Prague as a test for the 5,000 unit inquiry that he'd put in. Я был в Англии, моя фабрика была в Пакистане. Он сам был из Америки, но он хотел оформить доставку в Прагу для того, чтобы протестировать всю систему и для последующих заказов. The problems came with payments. Проблема была в оплате. Middlemen. People taking too long because of fees. Western Union. Было очень много проблем с оплатой касательно стоимости транзакций, проблем с Western Union и так далее, и задержками разнообразными. PayPal, Western Union, IBAN numbers, merchant accounts, middlemen after middlemen after middlemen. Появлялась очень длинная череда посредников, PayPal, Western Union и другие институции, которые были посредниками. Then on top you have import duty, VAT, tax, international shipping rates, customs. Очень много других важных моментов появлялось. Это налогообложение, фискальная служба, перевозка, логистика. We also have a lot of corruption. People seizing your goods at the docks. I had to drive to Prague because the shipment could have got there, but the Czech Republic customs, they weren't going to authorize it straight away. So even though I'd sent it to him, the delivery got to me. It's a bit difficult, mate, because I can flow a bit better without having to stop. The delivery got to me on Monday. The show was on Thursday. You want to say that bit? Все эти проблемы, они, конечно, важны, но самая большая проблема была коррупция, кроме этого. Также в Прагу груз был доставлен в понедельник, я прибыл в Прагу, моя команда была в Праге, а шоу было в четверг. I had two choices. Monday, I had it in my hand. My guys are saying, oh, it's not late, oh, the money, oh, this, that, yeah. Yeah? We have a product, but we want to make money. In between all these people want to charge us money, yeah? You have your product or your service, and you want to make your profit. Simple. Okay. Проблема в том, что у меня на руках, когда оказался товар, я понимал, что мне хотелось бы сделать механизм максимально простым. То есть у меня есть товар, я хочу сделать из него деньги. Но моя команда, мои люди, они очень долго развозили разную волокиту, и поэтому очень много разных транзакций, разных платежей и так далее, что затрудняло сам процесс. In the end, I had two choices. The stock arrived to me on the Monday. We have an international client of ridiculous stature. Ко мне товар прибыл в понедельник, и у нас был клиент глобального международного значения. I had two choices. I either put the delivery into UPS's hands. У меня было два варианта. Первый – это я пользуюсь международной доставкой UPS. And I pay them £250 to ship it like everybody else does and say, here's your number. It's their fault now. See you later. И я либо им отдаю это в руки, говорю, вот вам 250 фунтов, вам нужно доставить, говорю клиенту, вот номер заказа, ожидайте. Many people in the world trade like this. It's his fault. It's his fault. It's his fault. Your fault. Много людей в мире так делает и так торгуют, но это проблема многих, собственно, тех, которые торгуют. The other choice was to jump in the car, put the same £250 I was going to give this guy or this guy, I put it in my own petrol, and I made damn sure I went all the way over there and I put it in his hand. Второй вариант – это взять товар, положить в багажник своей машины, взять эти 250 фунтов, доехать до места назначения и дать этот сам товар в руки покупателю. Yeah. I drove all the way. And he was very happy. You kept my brand credibility intact. Your testament to customer service is phenomenal. Gold-plated, platinum-plated, whatever you want to say.
Я так сделал, я приехал к покупателю, он был максимально счастлив, я избежал значительных растрат на логистику, и я поддержал имидж своего бренда. It's a lovely story. I did this, I did that. Who cares? Это очень интересная история, я сделал то, но какая разница? You can't run a business like that. Think of it. If I have to keep driving to Prague because of logistics and payments and so, you understand the problems? The blockchain can fix all of this. Это очень интересная история, но так бизнес вести нельзя. Если бы я продолжал ездить в Прагу постоянно из-за каких-то проблем, к примеру, там налоги, таможня, границы и так далее, блокчейн позволяет решить все эти проблемы. It would have solved my payment issues. Western Union, PayPal, this guy, that guy, gone. Мы смогли бы отказаться от всех каких-то посредников в платежах, PayPal, Western Union и так далее, и они бы пропали. We put one payment in here, goes straight to the guy. Finish. Платеж максимально прост, мы ложим деньги, они попадают к дестинатору. Because of this, I now understand the problems, especially in the fashion and textile and clothing industry. We have manufacturers' issues, fees. I'll read off there, you just, yeah. We have manufacturers' issues, fees, bank charges, currencies, exchange rates, global instability, recessions, middlemen, tax rebates, taxmen, corrupt police officers that want to, you know, and you have to do international buyers at a show, currency issues, the bank's not open on a Saturday, we need more funds, yeah? Sellers, wholesalers, importers, exporters, the list just goes on. The paper trail is endless. More and more, paper, paper, paper. Then you need accountants, then you need filing systems, yeah? Office people. We've got designers with no funds, designers with incredible talent. I've been a designer. That was my dream. I wanted to be a long time ago. I wanted my own fashion house, you know, Gianni Versace and all. It didn't happen. Пройдя весь этот путь, я осознал очень много проблем, которые возникают, если, ну, в целом в мире. Это проблемы с производством, стоимость транзакций, налоги банков, валюты, ставки по обмену валют, нестабильность мировая и так далее, и так далее. Очень много налогов, много бумажной волокиты, коррумпированные полицейские, дизайнеры, у которых нет средств для того, чтобы производить, или каких-то возможностей для этого. Я сам был дизайнером, я понимаю, что это. Verge currency has a solution to all of these problems. On top of being a blockchain, we're going to forget about the slides now. On top of being the blockchain, we offer you complete anonymous transactions. Современная криптовалюта — это ответ. Кроме блокчейна мы вам предлагаем абсолютно прозрачные, абсолютно защищенные транзакции. Анонимные транзакции. Анонимные, прошу прощения. Yeah? So there's two things here. One, blockchain can provide a solution to our problems. We are special because our USP, unique selling point, is we are completely anonymous. В первую очередь, блокчейн, он решает все наши проблемы и позволяет нам как-то не сосредотачиваться на них. И в целом наши какие-то проблемы не все находятся на одном уровне. Sorry guys, I did have a lot planned. But we're just going to kind of go with the flow here. So I've got different things that I want to speak about now. Я много о чем хотел сказать, но я думаю, что мы немного пропустим, чтобы ускорить. Okay, yeah. I'll tell you a little bit about us. We were the most talked about people on Twitter. Мы поговорим о людях в Твиттере. That was us. Yeah. The most mentioned on Twitter. We are not a company. Голубая стрелка — это мы, и мы имеем больше всего упоминаний в Твиттере, несмотря на то, что мы не являемся какой-то компанией. We are run entirely from volunteers. We had no ICOs, no pre-mining. We are truly a coin or a currency
for the people, by the people. У нас нет, наша команда полностью состоит из волонтеров, у нас нет каких-то ICO, предварительного майнинга или чего-то подобного. Мы на самом деле криптовалюта создана людьми для людей. If you guys want to take a look at the website, everything's on the website. We've got plenty of people to help. Vergecurrency.com. Всю интересующую вас информацию вы можете найти на веб-сайте vergecurrency.com. У нас очень много есть людей, которые работают над этим, они вам помогут. You can buy Verge with Bitcoin, Ethereum, many things, many exchanges. We now have many people trying to get involved with Verge. Вы можете купить Verge с помощью разнообразных способов, то ли за биткоин, за эфир, на разных стоковых рынках, как вам удобно. Очень много людей, которые хотят сейчас с нами взаимодействовать по продаже Verge. We've recently been approached by so many vendors that it's actually become phenomenal. We had a guy from Australia the other day telling us he had 1,200 ATMs ready to start accepting Verge. Мы столкнулись с невероятным количеством предложений по развитию нашей валюты. Недавно мы общались с человеком с Австралии, который сказал, что у него есть 12 тысяч банкоматов, готовые сейчас принимать Verge. We have just under 2 billion market cap at the moment. Уровень нашей капитализации — это 12 миллиардов. And we are the most prolific privacy coin out there. И мы самая стабильная, живучая криптовалюта в данный момент. Yeah. Within a few years, Verge is going to be everywhere. Через несколько лет Verge будет везде. The reason for this is because of the anonymous transactions. Вся причина в анонимности транзакций. Complete anonymity. Полная анонимность. What you do with that is your business. То, что вы делаете с этим, это уже ваше дело. But I'll give you some examples. Сейчас будет пара примеров. You might have a board of directors or multi-signatories, 6 board members. Представим, у вас есть совет директоров, который состоит из 6 членов. And sometimes we have these situations where all 6 board members don't always agree. И мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда все эти 6 членов не приходят к какому-то единому соглашению. Sometimes you need to buy new stock or take a test, and you might need to do something without him knowing. Nothing malicious, but there's various reasons. Иногда случается так, что нужно принимать какие-то решения, и это очень сложно, если они не соглашаются все шестером. С разнообразных причин. Go past the wallets. Right. I'll tell you a little bit about how our coins are stored. You can store them in wallets. I don't know how much you know about Bitcoin, blockchain, so. Я сейчас расскажу, как вы можете использовать нашу криптовалюту. Вы можете ее покупать себе на кошельки. Не знаю, насколько вы хорошо осведомлены о биткоине и прочих криптовалютах. First of all, we have your Android wallet, which is on your phone. Okay? So you could have everything on your phone. The next one is a core wallet, which is on your machine and everything. This has your stealth transactions built in. I don't want to bore you with all the technology, and I've spent all night last night telling guys about we've got a tunnel and an onion and all this stuff. And if you want to know, you can email me and I'll bore you to death, no problem. В первую очередь у нас есть кошелек, который на вашем телефоне, которым вы пользуетесь постоянно, на котором деньги. Есть также центральный кошелек, который находится на сервере. Я не буду вас посвящать во все детали и механизмы проведения транзакций и вообще функционирования кошелька. Если вы хотите, вы можете ко мне обратиться через email, и вы узнаете, я вам расскажу. Before I go any further, I'm just going to explain how the blockchain works and how it's so secure and unpenetrable. Перед тем, как двигаться дальше, я вам расскажу, что такое блокчейн, как он работает и почему он настолько защищен и анонимен. The blockchain works peer-to-peer. You buy from computer to computer.
Блокчейн — это система, которая работает среди равных индивидуумов. Вы покупаете, то есть транзакция проходит от компьютера к компьютеру. Every 10 minutes, there's a kind of heartbeat on the chain. And they create a new block with all the transactions that have happened amongst all the computers everywhere in the last 10 minutes. Каждые последние 10 минут создают блок по всем транзакциям, которые происходят, и они формируют такую себе сеть из блоков за каждое последнее какое-то время проведения транзакций. Yeah. This block is attached to the previous block, which is attached to the previous block. It goes all the way back. Yeah? Каждый блок связан с предыдущим, предыдущий связан с еще предыдущим, и так далее, и так далее, и так далее. If somebody wanted to hack you today, to get the information on today's block, they would have to hack every block, going all the way back. Если кто-то захочет взломать вас сегодня, вскрыть информацию, которая есть в блоке, который был сегодня, ему придется взламывать не только этот блок, но и все предыдущие, которые были за всю историю вашей деятельности. Verge is its own blockchain. Криптовалюта Verge имеет собственный блокчейн, то есть составляет эту цепь. Our code, I don't want to talk too much about this, but our code is also open source, which means it's not private. Anybody in the world can access it. There's nothing hidden. We're not going to spam you. We're not going to say join up and give us your email address, give us your credit card details. We don't do that. Наша криптовалюта Verge имеет открытый код, он не является приватным, он открытый. Любой в мире может к нему иметь доступ, но мы не будем вас забрасывать спамом, мы не будем требовать у вас email, не будем присылать вам какие-то назойливые письма и так далее. But while we're here on the subject, I might as well tell you a little bit about how extra secure we are. So the blockchain is impenetrable. On top, I'll tell you a little bit. Just imagine you have a tunnel underground. Сейчас я вам расскажу, почему именно наша валюта немного более защищенная и анонимная, чем блокчейн. Представьте, у вас есть туннель под землей. And this is what we call the I2P network. And then you have it's like an onion. You have your information, and it's got multiple layers of protection, like an onion. Okay? Представьте вашу информацию в середине, она имеет много слоев защиты, вот как у лука, сверху себя. Every time we send your data, not only is it on a blockchain, that's there, lovely, brilliant. Our guys, we encrypt it by putting all these layers on, and it jumps from node to node. I think I've got a picture here somewhere. Сейчас не будем упоминать о блокчейне. Блокчейн — это, конечно, хорошо, но наши ребята, они зашифровали каждый уровень защиты. Для того, чтобы взломать, нужно было переходить из одного на другой. Every time it jumps to a node, each one only takes off the last layer. So if you have 10 layers, it only takes the last one off. You can't get through that. Если брать конкретно отдельный объем информации, всегда затрагивается только верхний слой. Представим, что если есть 10 слоев защиты, то будет затрагиваться только 10-й. On top, we use something else called an I2P routing system, which is like having a tunnel underground. That's all I can do. Yeah? Сверху, то есть на верхнем слое, мы имеем уровень защиты, который называется I2P. Это все равно то же самое, что иметь туннель под землей. This is how your Tor network works. You don't really need to know this. Это то, как работает система Tor. And this is your I2P tunneling. Это то, как работает система защиты I2P. You put Tor, you don't need to know what it is. I've just showed you this so you can visually get an idea. Yeah? Не внедряйтесь особо в картинку, просто, чтобы вы визуально могли себе представить. You put these two things, Tor and I2P, anybody who knows about computing and this kind of tech stuff is going to sit by and think, yeah. On top, there's an open source code on top of a blockchain. Представьте систему Tor вместе с системой I2P. Тот, кто разбирается в компьютерных науках,
сделает достаточно впечатленное выражение лица. И сверху всего этого еще открытый код. On top of this, so we have blockchain, Tor, I2P. On top of this, so you're pretty secure already. On top of this, we have a Wraith protocol, which is stealth addressing. Кроме того, что у нас есть блокчейн, I2P, Tor, более того, мы имеем закрытый протокол еще сверху. Stealth addressing works when you send your key to me, or to him, and they multiply, and you create a completely random address that nobody can then find. Суть работы в том, что когда мы пересылаем наш ключ кому-то другому или нескольким людям, то он создает абсолютно уникальный код, который сложно взломать. So we have your blockchain, Tor, I2P, stealth addressing on top. We're pretty safe. Что мы имеем? Мы имеем блокчейн, Tor, I2P, закрытый протокол. Я думаю, мы достаточно защищены анонимно. Okay. So we've established we're pretty damn safe. The safest on the planet. We're going to be everywhere soon. Мы уже установили, что мы самая защищенная криптовалюта в мире. You can integrate Verge into your current e-commerce solutions right now. Whatever you're doing globally right now, you can all start using Verge today, now. You can go on your phone. Вы уже сегодня все, независимо от того, чем занимаетесь, можете интегрировать Verge в вашу деятельность. Вы можете начать пользоваться Verge уже сейчас. Просто зайдите в свой телефон. I don't mean to trade the coin. I'm a business consultant as well. I teach people how to invest their money, and I do various things. I teach cryptography. I do all sorts of stuff. Вам не нужно покупать валюту. Я сам по себе бизнес-консультант. Я учу людей, как инвестировать правильно и многие разные вещи. I mean, you can start having stealth transactions in your businesses today, now. Я имею в виду, что уже сегодня вы можете иметь достаточную защиту ваших транзакций прямо сейчас. Do you want to buy the coin and trade it? Lovely. You want to use stealth for something else? Lovely. You want to hide this? Lovely. But you can implement Verge with your current business so you can start using it as a currency today, now. Вы можете торговать криптовалютой, покупать и торговать криптовалютой, это хорошо. Вы можете использовать защиту наших транзакций для чего-то другого, это хорошо. Но уже сегодня вы можете интегрировать Verge в свой бизнес и пользоваться плюсами нашей безопасности. There's something called coinpayments.net. If you've got your phones, you can all Google them now. You can have a look now. They'll help you integrate, I think it's up to 150 altcoins. You have your for those of you that don't know, you have Bitcoin, which was the original cryptocurrency, big 10 years ago. Now, slow fees, all this stuff. Мы имеем биткоин, который был оригинальным. Вы можете, он был в самом начале. Вы можете загуглить. Yeah, you can go on your phone now and Google coin payments. Вы можете сейчас зайти в Google и просто прогуглить платежи криптовалютами. And coin payments accept up to, I think it's 150 altcoins, is what I was saying. Bitcoin is your first, the rest are called altcoins. Биткоин был в самом начале, сейчас существует около 50 альтернативных криптовалют. Полутора тысяч. So if you want anonymous transactions in your business today, now, go ahead. I don't know what you're waiting for. Если вы хотите сейчас анонимность в ваших транзакциях, вперед. We also have other things that we can do. We can pay. Есть также другие вещи, которыми мы занимаемся. We can pay people or tip people on social media. Мы также можем
привлекать людей через социальные сети и взаимодействовать с социальными сетями. Оплачивать людям, ну, делать микроплатежи через социальные сети. Yeah, I'll break it down. Yeah. So, for example, on Twitter, you know Twitter? Everybody knows Twitter. Через Twitter, I don't например. do Twitter. I don't like Twitter. I don't do Instagram. I don't do Snapchat. I don't. It's not for me. It's not for you guys. Brilliant. Good. Я не особо фанат Твиттера, как Snapchat. Там, это для вас больше, для меня немного другое. You can take your key, yeah, your public key, and attach it to the bottom of a tweet. This is what a lot of people are doing now. And you attach it to the bottom of your tweet, and it's your wallet. Everything's kept in your wallet. Вы можете взять ваш ключ, персональный ключ, привязать его к вашему твиту снизу, в конце твита. И это будет ссылка на ваш кошелек. Everything is kept in your wallet, and you can tweet, and people can pay Verge straight into your wallet. Все хранится в вашем кошельке. Вы можете затвитить ключ вашего кошелька, и люди просто могут платить вам ваш кошелек. So let's do some exciting stuff now. You can tweet, and if you know how to market, there was somebody here who had 2,000 followers. Was it Kate? Kate. Where's Kate? Is Kate here today? No? No Kate? Давайте сделаем что-то очень какую-то оригинальную вещь. Кто-то сегодня говорил, что у него есть 2000 подписчиков, да? Это, по-моему, Катя была. Есть здесь Катя сегодня? Yesterday, we were at the runways. You could have been making money off that runway right now. You can get, I'm just going to say this bit because I need to flow and I keep stopping and starting and doing what I did. You could pay one guy, or however you do it, you can tell one guy who's got 2,000 followers or 10,000 followers to tell 10 people, or tweet something to 2,000 people. Tell each one to tweet to 10, or tell 10 people to tweet to each, you know, whatever it is. So 2,000 times 10 becomes 20,000. And they then tell them 20,000 to then all tell 10 people each. Mass marketing in numbers. In 3 moves, you just hit, what, 200,000, whatever it is? Make another one, get them to do it again, bam, 2 million. Another one, bam, and it goes up and up. How you drive your marketing is your business. Вы можете сделать небольшой эксперимент. Просто затвитьте для 10 людей, попросите их затвитить еще для 10. Если у вас 2000 подписчиков, затвитьте для 2000 подписчиков, они скажут на следующим 10 людям, это уже 20 тысяч. И через год у вас может быть просто нереальные суммы. I was telling you about the wallets before. This is the last type of wallet. It's a paper wallet. Ранее я говорил о кошельках, и это вот в руках у меня бумажный кошелек. You can't ever hack this. You can't ever hack paper. Вот этот кошелек никогда нельзя взломать. Can't ever hack paper. Okay? So if you're a clever bunny, and you're thinking, I don't know, computers and hackers, it's not for me. You could put your public key on your tweets, do your mass marketing. You could have your runway like yesterday. You could have all these people taking all these videos. However you do your marketing is down to you. I can't tell you how to market. Give me a call. I'll give you a consultancy. You can pay me. We'll sort something out. But what I'm saying is you could put an incentive, and if you put sales incentives in front of the sales horses, they will run for those sales. Which means you increase productivity, efficiency, mass marketing, global takeover, whatever you want to do, which then increases profit. Вы можете, если вы смышленый парень и вы думаете, что вот эта вся штука с компьютерами, это не для вас, вы можете взять собственный ключ, запустить его в твит и пользоваться всеми прелестями масс-маркетинга. Вы можете... У вас может быть неимоверная прибыль через некоторое время. Вы можете позвонить мне, я вас проконсультирую по этому вопросу, так, чтобы вы смогли мне заплатить деньги. Кроме этого, вы можете пользоваться всеми плюсами, и это принесет вам очень много в будущем, очень много будущего в масс-маркетинге, в продвижении вашей продукции и в вашем бизнесе. Я позволю, please, let me drive our discussion to let some people maybe ask you questions. Yeah. So, well, I was just about to go through some case studies now. Okay. Because I've done the boring stuff. Let's go to case studies and after that questions. And then what I'll do, because I keep stopping and starting, and so if I could just
read it. I'll just flow this, and then you can read it off there, yeah? Okay, I've got 5 or 6 case studies. So we've got your manufacturers' issues, okay? We've got Haiti had some problems recently, and we're trying to redevelop Haiti. Imagine you've got manufacturers there now who think, right, we can set up a factory here, and people just want products wherever. How do we get this to market? Okay? You've got global shipping fees, currencies, IBANs, bank managers, middlemen, paper trails, accountants, which we've been through, hinders your route to market, multi-signatories, it goes on. Verge can fix this. Okay? You've got a direct route to market. We can offer you networking abilities, we can offer you all sorts of stuff. You can tip the guys. Let me say this bit. Я приведу пару примеров конкретных из жизни, и потом мы перейдем к вопросам. Конкретно сейчас вот кейс-стадия по Гаити. Гаити в последнее время очень популярна для образования фабрик. И если у вас есть фабрика на Гаити, как вы выводите свой продукт на рынок? Вам нужно решить очень много вопросов касательно логистики, касательно оплаты транзакций, касательно налогов, валют и так далее, и так далее, и так далее. Verge решает все эти проблемы. Issues with the international buyers. For example, you have to travel on emergency, whatever. You need to go and do a show tomorrow. You've got issues with travelers' checks. You've got issues with, what's that, being paid? Oh, expenses being paid. Cash point safety issues, various things in a new territory, all this kind of stuff. Your blockchain becomes like a bank worldwide. All you have to do is take your little key. You just take your key. You could take that money out anywhere around the world. Okay? Flight changes, I'll just finish this off. You've got differences in flight changes, differences in fiat currencies. So, for example, you go from euros to dollars to yen. Yeah? Get rid of all of that. Exchange rates, everything, middlemen, foreign exchanges. There's more privacy and security on the blockchain. And then also, you don't have to wait for the weekend for a bank manager to, you know, open on a Monday and authorize 50,000, 100,000, whatever. Приведем другой пример для двух международных покупателей. Допустим, у вас случились какие-то непредвиденные обстоятельства, скажем, непредвиденные обстоятельства в путешествиях, еще что-то, слишком дорогие оплаты билетов, какие-то, может, вы стали жертвой обмана, изменения рейсов. Блокчейн дает вам возможность носить глобальный банк у себя в кармане, просто имея небольшой ключ. Кроме того, блокчейн предоставляет вам большую анонимность и большую безопасность. Вам не нужно ждать на выходных, для того, потому что ваш банк закрыт. Все это дает вам блокчейн. Sorry guys, I had a lot planned because I thought I was talking for 40 minutes today. So I was going to bore you to death with so many slides, and my friend just told me not to. So we're going to go to some questions now. Yes, please. Okay, so whatever you want to add, gentlemen at the back. Yeah. Please, in English, and we will move quicker, please. In English? Yes. Hello, Kareem. Thank you for your presentation. Thank you. Just 2 questions. First of all, what hard wallet accepts and supports Verge? And the second question, was it so necessary to use I2P peers and turn equity? Because I2P peers, as you know, they're unstable and slow. And the Tor network, it was hacked by secret service of many countries like CIA and so on. Thank you. So the first question was it a hardware wallet? Ledger, Yeah. Nano, Trezor, who supports? We're developing our own hardware, nanos and stuff. We're in talks with Trezor, and because it's quite early, there's a lot of scope and potential. Right now, the safest place to keep it, in my opinion, is your paper wallet. If you want a hardware wallet and you want to spend 100 quid on one, that's fine, go and get one. But you can get a USB for 3 quid. We call pounds quid in my country. And you can just wrap one of these around it. You can print this off your printer for nothing. So if you want to spend 100 quid on a nano, it's fine. But you don't need a nano. Do you understand what I'm saying? The next question. The next part was about I2P and Tor. I2P and is about slow I2P, and Tor is hacked by NSA. Well, you're saying it's hacked by NSA. So we were meant to have our lead developer on here to answer all these tech questions. So for now,
if you want me to go back and ask that question, because I don't have the actual answer to that, what I can suggest is, if you want to send me an email, I'll make sure I come back to you directly with it. But just because the Secret Service hacked it, doesn't mean anything to me. Did they hack Tor by itself? Sorry, did you say I2P they hacked or Tor? Tor was hacked. Tor. So Tor was hacked, yeah? And what was the problem with IT? Slow, okay, yeah, that's fine. So slow, yeah, that doesn't affect our speed, okay? So that's one thing. The fact that it's slow is irrelevant to this conversation. Whatever we do, we make it, yeah? If Tor, sorry, you said I2P slow, yeah? And if Tor was hacked, say, for example, I'll have to check this. My guys aren't stupid, and they'll know. If Tor was hacked, would Tor get hacked on top of a blockchain, on top of integration with I2P, on top of having stealth addressing? So I believe what you've asked me was, if Tor was potentially hacked by Secret Service and whatever. Cool. For now, I'll give you the benefit of that. I'll take your word for it. But we have it baked in. So Tor is baked in on top with your I2P, on top of your stealth addressing, and that's on top of a blockchain. So in order to hack a blockchain, you'd have to have literally millions of computer guys right now hacking everything simultaneously and hacking every machine, every block, everything that is on the whole damn thing. Does that answer your question? I hope it alleviates some of your concerns. Okay, we have one more question, and after that we will have pause. So. Okay, how many transactions can you make per 1 second? Per 1 second? I don't actually know the answer to that. No, because I know that this is a problem with Bitcoin. Oh yeah, okay, yeah. And yeah. The second question, how exactly your Verge can help me to solve logistics problems? Logistics problems? How exactly, yes. Yeah. Okay. So, sorry, what was the first question? How many How's it faster, per second? Yeah? Oh, no problem. So imagine you've got a motorway. Motorway, freeway, highway, yeah? Road, yeah? 50, 60 years ago, there wasn't many cars. So 10 years ago, nobody knew about Bitcoin. Now, okay, we all know. So imagine we are all the passengers in the cars on that same motorway, and this is the same traffic. You only have a certain amount you can get through a block. It has a certain height. That's it. It's now more congested. So even now, there's only a few people in the whole world. There's 8 billion heads on this planet. And of them, there's a small percentage. You know, Bitcoin, yeah, lovely, yeah, who cares? Bitcoin was good to get into 10 years ago. So now, we've also got a higher supply, and we're more flexible and all sorts. But because we're not so congested and we're faster, essentially, Bitcoin has clogged up all of its routes. Is that making sense? Yeah? So because Bitcoin was older, slower, imagine you've got slow traffic as well now. Yeah? Does that answer your question? How many transactions? I don't know the exact figure, but it's a lot more than Bitcoin. We do a lot more faster. There's a lot more. Some people are out there calling Verge the Bitcoin killer, and some of my team members are going to think, what did you say that for? We don't promote that. But that's what they're trying to say. They're saying that one day we'll be the currency out there. That's not for me to say. I didn't say that to you. Yeah? And the other one was about logistics. Basically, because you've got a ledger, everything can be put on the ledger, which gets rid of all of your middlemen. So if you're a designer, you've got a direct route to a manufacturer. Yeah? You could get direct funding, crowdfunding. I showed you a way to tweet and whatever. I've just given you a free marketing example. You lot should all be making good money. Yeah? On top, you add this coin payments thing to your current e-commerce solution. Yeah? And you've got rid of loads of middlemen. So when you're saying logistics, do you want to be a bit more specific? What are you talking about? Fees? Are you talking about shipping? Are you talking about taxation? Are you talking about accountants? Yeah. Yeah, well, basically, what I'm saying is you're cutting out all the middlemen.
So if you have to, for example, me today, I wanted to send stuff, I have to import stuff from Pakistan, for example, bring it in here, pay the VAT and duty. So you'll still have to pay VAT. But the Western Union fees or the merchant bank fees that you need to pay, is this making sense? You'll get rid of. Everything. All blockchains and most ledgers will get rid of all of your logistics problems because everything is there. It's all transparent. Does that make sense? There's no corruption, there's no fraud, there's no middlemen. That's your top and bottom of it. The more people you have to involve, the more time it takes to sort of make your production. Does that answer your question? That's right. Okay, thank you, Kareem. You are doing very, very important job for community. Yes, because I've read Mr. McAfee says that Verge, Zcash, and Monero will be the three currencies, cryptocurrencies. Privacy coins, yeah. Yes, like privacy coins. So I guess for our guys, these three currencies are not very important for this auditory. But if we are saying that the capitalization of your currency is about 1 billion. It's just under 2 billion. It might have changed now, actually, because we've dropped. Coin Is it coming market about? cap, yes, Yeah, there's been some stuff happening, so it might have come down recently. Gives, But 1 that's billion. because all of crypto is having an issue right now. So but just yeah. understand that this guy created something that costs $1 billion. It is Well, yeah. very, very huge amount. So, okay, thank you. Electrify.